Hi everyone, this is a special announcement for our church. Now our church, Christ Church Penang, is now open for a Sunday service. Now due to the small number of attendees, we are still having only one combined service on Sunday, and that is at 10 a.m. Now, if you have more members and friends of Christ Church who are planning, who have intention to attend, then we will have more services. The Sunday service is conducted strictly in compliance with the latest Penang State Government SOP for houses of worship. For example, during the service, the seating arrangement is 1 meter from each other. Attendance is recorded using My Sejahtera application or record using attendance book. Must wear face mask. During the Sunday service, there will be no other activities beside the Sunday service. No shaking of hands, no touching activities, no gathering after the service, either inside or outside the church. No food is served. And after the service, please go home. Anyone who has fever, body temperature 37.5 Celsius and above, or anyone who has symptoms of cough, sore throat, cold, or shortness of breath is not allowed to enter the church. Those with chronic diseases, the elderly and children below 12 years old are discouraged from attending the Sunday service. If you wish to attend the Sunday service, kindly inform my staff so that they can make all the necessary arrangement. Thank you so much, and God bless.星宿哭泣，黑暗吞噬晨曦，这世界的救主已逝去。他被钉十架上，宝血为我流下，你我做主都在他肩上，吐出最后气息。天堂将他撇弃，神爱子被丢在黑暗里，就在坟墓里面，与死亡的对决，地狱的力量已被击毁，大地开始震动，石头已被挪走，他完全的爱战胜了一切，失望度过何在？我复活的君王已将你完全打败，他被尊崇直到永远，他被高举直到永远，他已复活到永远，我主活着，永远活着。月亮星宿哭泣，黑暗吞噬晨曦，这世界的救主已逝去。被钉十架上，宝血为我流下，你我做主都在他肩上，吐出最后气息，天堂将他撇弃，神爱子被丢在黑暗里，就在坟墓里面，与失望的
大地开始震动，石头已被挪走，他完全的爱战胜了一切，失望赌狗何在？我复活的君王已将你完全打败，他被尊崇直到永远，他被高举直到永远，他已复活到永远，我主活着，永远活着。我们唱哈利路亚，我们唱哈利路亚，我们唱哈利路亚，羔羊已经得胜。我们唱哈利路亚，我们唱哈利路亚，我们唱哈利路亚，羔羊已经得胜。我们唱哈利路亚，我们唱哈利路亚，我们唱哈利路亚，羔羊已经得胜，他被尊崇直到永远，他被高举直到永远，他已复活到永远，我主活着，永远活着，他被尊崇直到永远，他被高举直到永远，他已复活到永远，我主活着，永远活着。永远活着。我等候你，我等候你，我等候你，走进这里，我等候你，我等候你，我等候你，走进这里，在这里等候你的同在，在这里等候你的同在，是开那荣耀降下，是开那荣耀降下，在这里等候你的同在，在这里等候你的同在，是开那荣耀降下，是开那荣耀降下，在这里
等候你的同在，在这里等候你的同在，是开那荣耀降下，是开那荣耀降下，在这里等候你的同在，在这里等候你的同在，是开那荣耀降下，全然释放你宝贵生灵，是开那降下来，是开那降下来，全然释放你宝贵生灵，是开那降下来，是开那降下来，全然释放你宝贵生灵，是开那降下来，是开那降下来。You move， 我们要更多 ；You speak， 我们要更多 ；You move， 我们要更多，完全的照你。You move， 我们要更多 ；You speak， 我们要更多 ；You move， 我们要更多，完全的照你。You move， 我们要更多 ；You speak， 我们要更多 ；You move， 我们要更多，完全的照你。You move， 我们要更多 ；You speak， 我们要更多 ；You move， 我们要更多，完全的照你。渴慕你，渴慕你，渴慕你，渴慕你，渴慕你，渴慕你生命。渴慕你，渴慕你，渴慕你，渴慕你，渴慕你，渴慕你，渴慕你生命，全然释放你宝贵生命，是开那降下来，是开那降下来，全然释放你宝贵生命，是开那降下来，是开那降下来，全然释放你宝贵生命，是开那降下来，是开那降下来，全然释放你宝贵生命，是开那降下来，是开那降下来。神啊，求你让我们在这个患难的时候，这么紧张的社会动荡的时候，让我们更加能够专心的把我们的心放在你那边，就是更专注的仰望我们的耶稣，更多的爱你。感谢主，感谢主一次一次在唤醒我们，让我们来到这个美好的星期天，就再来敬拜赞美我们的神。我们一起来赞美，一起来跟我们的神沟通。更多爱你，更多属你，更多有你，更多更多更多爱你，更多属你，
My heart belongs to you. It belongs to you alone. My heart belongs to you. It belongs to you alone. 我的心完全属于你，单单属于你，耶稣。我的心完全属于你，单单属于你。My heart belongs to you. 全心属于你 Belongs to you alone. 单单属于我的你，心完全属于你，单单属于你。我的心完全属于你，单单属于你，耶稣。我的心完全属于你，单单属于你。My heart belongs to you. It belongs to you 我全心 alone. 属于 My 你， heart belongs to you. It belongs to you alone. 我的心完全属于你，你耶稣，单单属于你，耶稣。单属于你，我的心完全属于你，单单属于你，更多爱你，更多属你，更多有你，更多更多更多爱你，更多属你，更多有你，更多更多。My heart belongs to you. It belongs to you 全心完全 alone. 属于 My heart belongs to you. It belongs to you alone. 我的心完全属于完全属你耶稣，单单属于你，我要耶单稣。单属于我的心完全属于你，单单属你，更多爱你，更多属你，更多有你，更多更多。
献上当作活祭，做出圣洁贵重的器皿。你丰富恩惠必从主浇灌我，使我瓦器里充满莫大能力。将自己献上当作活祭，做出圣洁贵重的器皿。你丰富恩惠必从主浇灌我，使我瓦器里充满莫大能力。高举双手赞美你我主，全心全人都给你耶稣，一生一意活出荣耀的呼召，勇敢地向着标杆直跑。将自己献上当作活祭，做出圣洁贵重的器皿。你丰富恩惠必从主浇灌我，使我瓦器里充满莫大能力。高举双手赞美你我主，全心全人都给你耶稣，一生一意活出荣耀的呼召，勇敢地向着标杆直跑。跟随耶稣，爱我的主，我爱你耶稣。跟随耶稣，爱我的主，我爱你耶稣。高举双手赞美你我主，全心全人都给你耶稣，一生一意活出荣耀的呼召，勇敢地向着标杆直跑。高举双手赞美你我主，全心全人都给你耶稣，一生一意活出荣耀的呼召，勇敢地向着标杆直跑。一生一意活出荣耀的呼召，勇敢地向着标杆直跑。God is for us. Nothing can separate us from the love of God in Christ Jesus. 上帝是为我们的，没有任何一件事情能够让我们与神在基督里的爱来到隔绝。The text for today's message is Romans chapter 8, verses 31 to 39. 今天信息我们要从罗马书第8章第31到第39节里面分享。This passage begins with a rhetorical question. 这个罗马书第8章31节呢，以一个反问来到做一个开始。What then shall we say in response to these things? 既是这样，我们对这一切还有什么话说呢？
These things refers to all the blessings that God promised to give to Christians. 这些的一切呢，包含了所有赋予基督徒的祝福。 What are these blessings? 这些祝福是什么呢？ For example, we have been justified through faith. 我们会因信称义， We have peace with God through our Lord Jesus Christ. 我们透过我们的主耶稣基督，我们在神里有平安。 There is no condemnation for those who are in Jesus Christ. 在基督里，我们不再被定罪了。 Through Jesus, the Spirit gives us life, and the Spirit has set us free from sin and death. 透过主耶稣基督呢的灵，我们被释放了，我们不再被罪和死亡捆绑。 We have been adopted as children of God. 我们呢已经是成为了神的嗣子了。 And in our current weakness, the Spirit helps us by interceding for us. 在我们软弱的时候呢，圣灵他帮助我们，他替我们祈求。 In all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. 我们知道，为了爱神的人，就是按他旨意蒙召的人的益处，万事都一同效力。 On the last day, God will conform us into the image of His Son, and we will share in the glory of Jesus. 在最后的时刻里面呢，神呢他会命定我们和他的儿子的形象一模一样，那么我们会与耶稣一同分享他的荣耀。 Now, what shall we say in view of all these blessings in Christ? 那么我们呢拥有了这些这一切的祝福，我们还有什么话要说呢？ The summary is found in Romans chapter 8, verse 31. God is for us. 在他的答案呢，就在总结在罗马书第8章第31节。神若这样为我们， We receive all this blessing in Jesus because God is for us. 我们在耶稣里面得着这一切的祝福，因为神为我们。 God is on our side. 神呢，他在我们这一边。 God is working for us. 神呢，他为我们来到工作。 And if because God is for us, then who can be against us? 神呢，若这样为我们呢，谁能敌对我们呢？ Of course, the answer is nobody. 他的答案当然是没有一个人呢。 Nobody, nothing can ultimately harm or stand in the way of those whom God loves. 没有一个人，没有任何一个事情能够最终来到伤害，来到阻挡我们，因为神他为我们， God is for us. 神他是为我们的， And He demonstrates this by giving His Son Jesus for us. 他连他自己的儿子都舍得来到为我们来到死。 And if God did not spare His own Son but give Him up for us, surely He will also give us all things in Jesus. 神连自己的儿子都舍得为我们众人把他交出来，难道不也把万有和他一同白白的赐给我们吗？ If God can hand over His own Son for crucifixion, how can anyone doubt God will not also freely give us all things together with Jesus? 若神他愿意的把自己的儿子交出来，把他钉在十字架上，我们还有什么人？我们怎么能够去怀疑神他不会白白的把一切都给我们呢？ Now, if God is for us, who can bring a charge against us? 若神他为我们，谁能够指控我们呢？ You know, what is interesting here is that the author used the picture of a court setting. 这里很有趣的呢，就是作者他是以一个法院的这情况来到讲出这个指控。 And the verb in Greek, bring a charge, is in the future. 在那个希腊文呢指控的这个字呢是在将来的意思。 In other words, in the future, at the last judgment, who will stand and accuse us at that time?
换句话说到那一日，到将来这个审判的日子里面呢，有谁能够控告我们呢？ To be sure, Satan will be there to accuse us. 很肯定的呢，撒旦呢会在那里控告我们， Maybe our enemies may accuse us. 我们的敌人会控告我们， Maybe our sin may accuse us. 可能我们的罪会控告我们。 But no accusation will be effective against those whom God has chosen. 没有任何的指控呢，能够来到控告神所拣选的人， Because God has already pronounced a verdict of not guilty on them. 因为上帝已经对他们宣告无罪的判决。 Now, if God is the one who is justifying, who then is condemning? 若神是那一位辩解的那一位呢，还有谁能够定我们的罪呢？ The answer, of course, is no one. 答案是没有任何一个人。 Why? 为什么呢？ Because of what Jesus has done in the past, what Jesus is doing now, and what Jesus will do in the future. 因为耶稣在以前、在现在、在将来所做的一切， In the past, Jesus died for us. 在过去，耶稣为我们死， Jesus secured for us our justification. 耶稣呢为我们呢巩固了我们的称义。 Because of Jesus' death on the cross for us, God now declares us to be not guilty. 因为耶稣在十字架上的死呢，神宣告了我们无罪。 Number 2, Christ was raised and is now at the right hand of God. 第二点，耶稣基督已经复活了，现在他在神的右边。 And number 3, Jesus is at the right hand of God praying for us 第三，耶稣在神的右边为我们祷告， to make sure that the devil or nobody else can accuse us. 确保呢没有任何一个人，包括撒旦，能够控告我们。 Jesus lived and Jesus has now ascended at the right hand of God. 耶稣他活着，他已经升天，他在神的右边， He is able to pray for us. 他能够为我们来到代祷。 He now acts as the high priest in the very presence of God. 他在神的同在里面成为我们的大祭司。 Hebrews chapter 7 verse 25 says, Therefore, Jesus is able to save completely those who come to God through him, because he always lives to intercede for them. 希伯来书第7章第25节，因此那些靠着他进到神面前的人，他都能拯救到底，因为他长远活着，为他们代求。 Now you may say, wow, this is very good. 哇，你可以说现在这样子很棒啊， You know, no one can be against us. 没有人能够敌对我们了。 Jesus is praying for me, for us. 耶稣为我们代祷， But then right now I'm suffering all. 可是现在我受苦啊。 You know, when we are suffering, when we are in pain, our faith in God is shaken already. 当我们在受苦，我们在苦难当中的时候呢，我们的信心也被摇动了。 Our hope in God is weakened when we are in pain already. 我们在神里面的这一个的希望呢，已经被虚弱了。 We start to question God's love and whether God really loves us when we are in pain. 我们开始在怀疑呢，当我们在受苦的时候呢，神有没有爱我们呢？ In moments like this, we need to go back to the Bible 在这样的时刻里面呢，我们要回到圣经里 to 面， let the Bible remind us 让圣经来到提醒我们， that God loves us. 神爱我们。 Romans chapter 5 verse 8. 罗马书第5章第8节， God demonstrates his love for us while we were sinners. Christ died for us. 唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神对我们的爱就在此显明了。 And the Bible tells us that not only God loves us, but nothing can separate us from the love of God. 不止神在圣经里面告诉我们他爱我们，他也说没有任何一样事情能够让我们与神的爱隔绝。 No trouble, no hardship, no persecution, no famine, no nakedness, no danger, no sword can separate us from the love of God. 没有患难，没有困苦，没有迫害，没有饥饿，没有侧身肉体，没有危险，没有刀剑能够让我们与神的爱隔绝。
all forms of suffering and pain, all suffering are incapable of disrupting our relationship with the love of Christ. 没有任何一样的苦难，没有任何一样的痛苦呢，能够让我们与神、与基督的爱来到隔绝。没有任何一个事情能够破坏我们神对我们的爱。And the Bible tells us that suffering should not surprise us as Christians. 圣经告诉我们呢，这些的苦难呢，不应该让我们感到惊讶。1 Peter chapter 4 verse 12. 彼得前书第4章第12节。亲爱的，有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪，好像是遭遇非常的事。Don't be surprised as though this is a strange thing that is happening when we Christians go through suffering. It is to be expected. 我们基督徒呢，不要觉得很奇怪。当我们面对试炼，当我们面对考验，因为这个是很正常的。1 Peter chapter 4 verses 13 and 14. 彼得前书第4章第13到第14节，我们倒要欢喜，因为你们既然在基督的受苦上有份，就在他荣耀显现的时候可以欢喜快乐。你们要是为基督的名受辱骂，就有福了，因为神荣耀的灵住在你们身上。In the Bible, glory and suffering goes together. 在圣经里面，荣耀和苦难呢是同并的。Just like Jesus suffered, enter into glory, so we as followers of Jesus will suffer, and then we will enter into glory. 就好像耶稣他受苦了过后进入荣耀，我们基督徒也一样，我们受苦了就会进入像基督一样的荣耀。Now, the earlier question, who can separate us from the love of God? 在之前的问题呢，谁能够让我们与神的爱隔绝呢？ The answer, of course, is nothing. 答案当然是没有啊， No one. 没有一个人， Nothing can separate us from the love of God. 没有一件事能够让我们与神的爱隔绝。 But not only nothing can separate us from the love of God, but we are more than conquerors through the one who loved us. 我们呢，不止没有一样事情，没有一个人能够让我们与基督的爱隔绝，反倒我们在一切的事情上还得胜有余。The Bible tells us that nothing can separate us from the love of God. 圣经告诉我们，没有任何一样事情呢，能够让我们与神的爱隔绝。But instead, we are more than conquerors. Even though we go through all this suffering, we are more than conquerors through God who loves us. 我们虽然呢面对这一切的苦难，这一切的事情，我们还是得胜有余。The Bible is absolutely clear. Nothing can separate us from the love of God in Christ Jesus. 圣经很清楚的告诉我们呢，我们在基督里呢，没有任何一样事情呢，能够让我们与神的爱隔绝。For example, death cannot separate us from the love of God. 比如死呢，是不能让我们与神的爱隔绝的。No spiritual forces can separate us from the love of God. 没有任何一个灵里面的这些的能力呢，能够让我们与神的爱隔绝。No angels can separate us from the love of God. 没有任何一个天使能够让我们与神的爱隔绝。No demons can separate us from the love of God. 没有任何一个邪灵能够让我们与神的爱隔绝。Nothing can separate us. 没有一样事情能够让我们与神的爱隔绝。Things present or things to come can separate us. 现在的事或将来的事也不能让我们与神的爱隔绝。 We Christians do not need to fear. 我们基督徒呢，不需要害怕。 Fear present or future circumstances can separate us from the love of God. No, the answer is they can't. 不需要害怕现在的事情或将来会发生的事情呢，能够来到让我们与神的爱隔绝。没有任何一个事情。Neither heaven or hell can separate us from the love of God. 无论是天堂或地狱呢，也不能让我们与神的爱隔绝。 In other words, nothing
absolutely nothing in the entire universe can separate us from the love of God in Christ Jesus. 换句话说呢，没有任何一样事情在这个世界上，在这个宇宙里面的所有，没有一样事情呢是能够让我们与神的爱隔绝的。In closing, I would like to share my story. 我想要在这个结束分享我自己的故事。I was raised by my grandparents. 我的外公外婆把我抚养长大的。My grandpa loves me, but sadly, he was a man that gave in to his temper. 我的外公呢，他很疼我，很爱我的。可是可惜的是呢，他的脾气很暴躁。So whatever goodwill and affection I had for him was undone by his anger. 所以呢，他所对我的好，他的爱呢，都因着他的脾气呢，消除了。My grandma loves me unconditionally. 反而呢，我的外婆呢是很无条件的来的爱我。And my grandmother's unconditional love laid the foundation for my life. 因着我的外婆的无限的爱、无条件的爱呢，它成为了我生命的这个的基础。Because I experienced her unconditional love, I know what is love. 因为呢，我经历了他对我无条件的爱呢，所以我能够明白什么是爱。I can feel love, I can respond to love. 我可以感受爱，我也可以回应爱。When I heard the good news of our Lord Jesus Christ that God, the Father, loves me, I get it. 当我听到我们的主耶稣基督的这个好消息的时候呢，就是我们有这个天父来到爱我的时候呢，我能够明白， I understand. 我了解， I can feel and experience God's love for me. 我能够感受，我能够明白神对我的爱。And often I move with tears. 很常呢，神感动我，我会哭， My heart warms up within me. 我的心呢温暖。My lips and my mouth break forth into praise when I think, when I feel, when I experience God's love. 我的口呢不住的来到赞美神，因为我感受到神对我的爱。But I know not everyone grew up in a family of love. 可是呢，我明白，我知道不是所有的人呢，在成长的过程当中呢，能够经历爱。Some people don't understand love and the language of love. 有些人呢，不明白爱，不能够明白爱的语言， They don't know what is love. 他们不明白什么是爱。 And so for some of them, no matter how much you love them, they never feel your love. 所以呢，有一些人呢，不管你多么的爱他们呢，他们也不能够感受到你的爱的。 And for some of these people, no matter how much you love them, it is never enough. 这些人呢，无论你多爱，多么的爱他们呢，他们是永远不满足的。 They only know how to take. 他们只会拿取， They never give. 他们不会给予， And they never share. 他们也不会分享。 And some of time, they always complain. 很长呢，他们会埋怨 God is unfair. 神不公平， God don't care. 神不在乎， Nobody loves them. 没有一个人爱他们。 And they may be surrounded with people who love them. 他们呢，可能他们环绕着他们的人都爱他， But they can't feel it. 可是他们感受不到， They can't experience it. 他们不能经历， They don't know love. 他们不知道什么是爱。 My prayer for you is somehow in God's mercy and grace, you may come to know His love. 我的祷告就是呢，神能够你能够经历到明白神的爱。 But not only you, but also everyone else may come to experience God's love. 不只是你也盼望所有的人都能够经历神的爱。 I'm going to ask Anita to close by reading from Ephesians chapter 3, verses 14 to 19. 我们呢会以以弗所书第3章第14到第19节来都做结束。因此，我在父面前屈膝，天上地上所有的家族都是由他命名的，求他按着他荣耀的丰盛，借着他的灵，用大能使你们内在的人刚强起来，使基督借着你们的信住在你们心里，使你们既然在爱中扎根建基，
就能和众圣徒一同领悟基督的爱是多么的长阔高深，并且知道他的爱是超过人所能理解的，使你们被充满，得着神的一切丰盛。阿们。